Na sziasztok, köszönjük ismételten mindenkit. Akkor folytatnám is a Witcher 3-nak a végigjátszását. Ugye az előző videóban, ugye a videó tesztben ott hagytam abba, hogy egy Griff madarat szeretnénk elkapni. Ugye beszéltem egy vadásszal, akinek a révén megtaláltam a Griff madárnak a fészkét. És ugye megtudtuk, hogy ez egy hím, tehát még inkább óvatosnak kell vele lenni. Valamint sikerült szereznem egy-két olyan növényt, aminek a segítségével csapdát tudunk neki állítani. És most ugye Vezimírrel, az öreg Witcherrel kéne beszélnünk erről a dologról. Yes? What is it, Wolf? Realize it's been half a year since we hunted down that fiend in Varoon? Yes. Well, that was more than a fiend. What was that bastard's name? Drugan? May the soil lie light upon him. Things used to be simpler. Monsters were bad, humans good. Now, everything's all confused. Used to be exactly the same. You've just forgotten. Do well not to point up my age. You're near a century old yourself. Got good news and bad news. Good news first. Captain of the Nilfgaardian garrison knows where Yennefer went. And the bad's that we have to kill the griffin for him. What else could he want from two witchers? Go on. Tell me what you know. Griffin's abandoned its lair. Gotta make a lure, set a trap. And how's that going? Learned some things. It's a male, had its nest in the Vulpine Woods. The Nilfgaardians burned the woods down, killed its mate, smashed their eggs. Thought they'd fixed things. It's always the same. Instead of sending for a professional, they try to do it themselves, only end up making matters worse. Got the buckthorn. Ought to work like a charm. Powerful scent. More like stench. City boy. Rotting meat, manure, piss, standard smells of the countryside. Remember Tredegor? Hunting that Zoogle in the trash heap? You spent half the next day bathing, scrubbing yourself. How can I forget? You ever gonna stop bringing that up? Fine. If everything's ready, say the word and we'll get to work. I'm ready. No point in waiting. Let's find a good spot to ambush it. Picked one out already, other side of the stream. There's fields and a grove. Plenty of room and far enough so no one will get in our way. Good. Meet you there. Na hát akkor megbeszéltük a dolgokat. És akkor szép lassan eljutunk oda. Készít fel a Griff elleni harcra a villámföldet elkészítésével. Na csak. Villámfőzet. És mégis az... milyen ez a villámfőzet? Na meg is találtam a villámfőzetet itt az alkémia menüpontban. És akkor tárgya elkészítése. A játék közben egy bizonyos tárgyat használhass, az eleve be kell készítened a felszerelés panelen. A felszerelés közül kiválasztásod a page up és a page down gombot. Használod a kattints nyilakra. Na, page up, page down. Jó. Van egy Witcher feladat, de ahhoz, hogy használhass, elő kell készítened. Na és akkor hol is van? Kalicsa fülete fülre. Jó, itt van. Húzd a villámföldet egyik fogyasztható helyre. Az hova? Ide. Hova tegyem? Ez egy fogyasztható helyre. Hát, érdekes. Fogyasztható helyre. És melyik a fogyasztható hely? Most már használhatod ezt a főző játékban.
első főzött helyre bekészített ital aktiválása R, főzött helyre bekészített ital aktiválása F. Na hát kettő gombot, ugye R vagy az F gombot kell használnunk, és akkor meg is ugolnánk ezzel. Kész a főzet. Előkészültek a harcra. Sose becsüld le az ellenfeled, ez a szalaj a vicserek szalajnak legfontosabb eleme, nem véletlenül. A megfelelő felkészülés már sok vicser életét mentette meg, érdemes fűzetek készítésével, olajok alkalmazásával és mesteremberek felszerelésével töltened időt. A kovácsok fegyvereket készítenek, míg a páncélkovácsok a vért vezetnek. Ha erős ellenfél ellen harcra készülsz, végrehajthatsz melléküldetéseket, mielőtt megtámadnak. Na. Ezzel tapasztalod a felüldött karaktered, ami növeled esélyed a győzelemre. Na, akkor lehet, hogy arra akar utalni nekünk, hogy talán nem állunk még készen arra, hogy úgymond összecsapjunk ezzel a Griff madárra. De hát majd meglátjuk mindenképp. Ki fog derülni a dolog. Úgy gondolom. Na és akkor gyerünk, keressük meg ezt a Griff madarat. Hívjuk Keszeget, hogy gyorsabban haladjunk. Gyere már, hol mész? Erre, gyere! Ja, gyerünk. Na, tedd el ezt a partot. De abban már rohadtul elegem van. Ezek a hülye beállítások mindig elvesznek. Akárhányszor belépek a játékba, fogalmam sincs, hogy miért, de állandóan elveszik. Vágta jövetés. Az Isten áldja meg, akkor legyen. Mondom. Akkor legyen jobb egér gomb. Gyerünk így. Őrület állandóan elveszik, és már teljesen ki vagyok ettől. És semmi bajom nincs ezek a játékkal, mert szerintem nagyon jó játék, tehát fantasztikus az egész. Nagyon magába tudja szippantani az ember, de ebből már rohadtul elegem, hogy ez a hülye vigyátok ki, azt állandóan elveszik. Mert itt van közben Vezimír. És megjöttünk, és akkor a Griff madarat végre elkapjuk. A stream, amber waves of grain, charming place. Perfect for an ambush. I know how to choose them. So, ready? Még szép. Let's start. Wind's good. Bait's scent will spread quickly. Now all we have to do is wait. Come on. We can cower in the shade of those birches. So tell me, once we find Yennefer, what'll you do? Got your eye on a contract? No. I'll go to Kaer Morhen. Little early to settle in for the winter. Snows are a way off, yes. And that's what worries me. Nilfgaard's crossed the Pontar in the east. Puts them maybe a week's march from Kaer Morhen. If they reach the valley before snows can cover the passes, well, we need to cover our tracks, hide our paths. Speaking of winter and wintering, think you'll come this year? Maybe. Might bring a guest. Na, megjött a Griff barátunk. Hear that? It's close. Működött a csali. Let's go give it a warm welcome. Wait, take this. Ó, számszerű. A crossbow. Won it in a card game while you ran around. Might come in handy. A witcher with a crossbow? We breaking with tradition? Stop talking. Got a griffin to kill. Watch out! Na csak akkor váltsunk át erre a számszeríra. Jézusom, de hülye gomb kiosztásra van, de jó van. Merre vagy? Erre.
Damn! It's fast! Arra kéne menni, mert megöl minket a végén. It's about to dive! Don't let it get away! Na, hol van? Ez mellé ment. Van, töltse gyorsabban. Nem mehet el. A franc egyenlően elszakít. De nem baj, követjük, nem fog elmenekülni. Ott van fönt. Eléggé meg van már sérülve. Ez az, megvan. Szép volt. Not bad. Not bad. Though you could stand to improve some things. Hát az biztos. Man spends his whole life learning. Not a witcher, unless he doesn't want to live long. But more on that later. Take the Griffin's head to the Black Ones. I'll ready our horses. Meet me at the inn. Na, akkor nyúzzuk szépen meg ezt a dolgot. Na, itt van a feje. Most szépen el fogunk vinni ennek a... Nem mondom, hogy milyen nyugodtanak a hadvezérnek a neve. Vagy tábornoknak. Aki ugye megkérte, hogy öljük meg őt. De most ez mindegy is, elvisszük neki. Őt nagyon remélem, hogy betartja a szavát, és akkor tényleg tud információkkal szolgálni nekünk. Na. Közben folyóni vércek. Fussál, 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 fussál! Ne állj meg. Nem akarok előbb leállni és harcolni. Nem muszáj. Valóban leráztuk őket, úgy gondolom. Itt meleg helyzet volt ugyan, de vigyázni kell, hiszen ugye Keszeg is pánikba esik, és akár le is dobhat minket magáról. És eléggé szarul jön neki, hogyha esetleg ledobna minket. Arckelőtt, hogy vigyázzunk a mocsárnál, hiszen ez a mérges gáz itt van. Nem tesz jót nekünk. Gyerünk, tűnjünk innen. Rengeteg lídert van erre. Úgyhogy látom a térképen követnek is minket. Gyerünk, gyerünk meg. Ne állj meg. Már a főútra már nem jönnek ki. Biztonságban eltűnni kicsit. Jól van, elráztuk őket. Az embernek ezek utánunk jönni. Gyárva félgás, csak a mocsárban jelzik jól magukat. De szerencsé, hogy nem jönnek utánunk. Még csak azt kéne. Slow now. Whoa. Na gyerünk akkor.
Hát, ez egy jó helyre álltunk meg. Ezek egy kicsit arrébb mennénk. The Emperor shall guide us straight to Novigrad. Örülni tudnék neki. Jó, most hát bejutottunk, de ugye szép egyébként az ég. Azt a mindenit. Stop! Miért álljak meg? What the hell is this? Right. You take me for a blind man or a fool? This grain is rotten. No, I didn't know. So, a fool. Damn it, you never learn. Military Codex, Article 2, Section 3. For the delivery of defective goods, 15 lashes with a knout. Make it so. Oh, no, no! By the gods, no! What? Guess you've dropped your good uncle act. It was no act. I extended a hand to these people. They spat on it. Could it be because it held the sword that killed their loved ones? Tja, a moralist. And what would you do in my stead? Wouldn't ever be in your stead. Tell me why you've come. Fulfilled my end of the bargain. Your turn. Where'd Yennefer go? To Vezimír. She was a day's ride from here the whole time? Under my nose? Might have said so. Yes, I might have. But you would not have killed the griffin. Tit for tat. Halt! We are not done. It's yours, this gold. I would not want you to say you were inadequately compensated. Novigrad. Na hát ezzel megvolnánk, de hol ütik ezt a szerencsétlen? Nem látok semmit. Heard of the Flyhead Brigade? Not you. Hol vannak? Mennyire keresünk. Mercy, please. Yes? Please. Nem itt van. Hány zárom van. true? Northern women, they... Na mindegy, ezzel megvolnánk. Kész kifolytatása a Fehér Gyümölcsöskertből Vezimírrel. Jól van. Hát akkor lassan elhagyjuk ezt a területet. Előtte megnézzük ezt a karakterfejlesztést. Na, be is léptem. Amikor összegyűjtesz bizonyos mennyiségű tapasztalati pontot, a következő szinten lépsz. Szakértelem ponton szörnyek megöléséért és küldetések teljesítéséért kaphatsz. Jó, ez világos eddig. A karakterfejlesztés szakértelem pontok. Amikor szintet lépsz, képességpontokat kapsz. Ezeknek a pontoknak a felhasználásával új képességre tehetsz szert, vagy fejlesztheted a már meglévőket. Egy ilyen pontunk van. A képesség színe jelzi, melyik csoporthoz tartozik. Aha. Válasz egy képességet, és kattints rá a jobb egér gomb használatával a fejlesztéséhez. Igen. Vannak itt, nézzük. Izommemória, erősítés, nyilvesszög eltérítése, villámreflexek és elszántság. Hűha. Na, melyiket használjuk? Jó, mondjuk egyikre sem lesz elég egy pont. Látható, hogy ezekhez 5 kell, akkor ez a nyilvesszög eltérítéséhez és ez a villámreflexekhez 3 ilyen pont kell. Igen, meg akarom szerezni, na egyet feltettünk ebbe. Ahhoz, hogy a képesség kifejtse a hatását, először aktiválnod kell úgy, hogy egy szabad képesség helyre teszed.
inaktív képességeknek nincs semmilyen hatásuk. Ja, és ezt hogy érti? Jobban teszem ide. Akkor mi történik? Bármikor deaktiválhatsz szakértelmeket, és újakat aktiválhatsz helyettük. Érdekes. Na mindegy. Találtál egy mutagént, használod a képességeidet fokozására, egy speciális mutagén fülötet akartál valami én is a többet. Na ezt most jó elhadartam itt nektek, most semmit nem lehetett belőle, de nem is akartam, lényeg az, hogy most én ezt elbírjam olvasni, és én megértsem. Na akkor ezeket a mutagéneket nézzük meg, a megfelelő helyre kell tenni, jó? Igen. Tegyük ide. Miután aktiváltad a mutagének, bónuszokat adnak a karaktered képességeihez. Nagyon jó, bónuszokat kapunk, király. A mutagéneknek és a képességeknek egyaránt színük van. Helyezd a mutagént olyan helyre, ahol legalább egy azonos színű képesség van, hogy növeld a bónuszát. Ha egy képesség színe nem egyezik meg a mező mutagénjének színével, akkor nem növeli a mutagén bónuszát. A mező esetleges többi képességéből nyert bónuszok ettől megmaradnak. Minél több képesség színe egyezik meg a mező mutagénjének a színével, annál nagyobb bónusz bizonyít. Minden egyező képesség 100%-kal növeli a bónuszt. A mutagének segítséggel nagy erejű fülzeteket és a mutagén italokat lehet készíteni. Jó. Hát egyikkel sem egyezik, úgyhogy lehet, hogy ez mindig most már adott a helyén, nem baj. Akkor ezek ilyen küldetések, valami el kéne innen mennünk. Jó. Szójegyzék. Ez meg a szereplőkről mit írnak. Na itt van Siri. Akkor Dandelion. Ezt nem tudom kicsoda. Lambert. Az őség ismerjük egyelőre, még a sztoriból Geralt ismerjük. Jennifert is, valamint Vezimír. Ez a kettő ugye ott volt a Kirmorhamben lévő gyakorlásunkon. Dandelion pedig egy ilyen, hát egy ilyen zenész, dalokat szokott írni. Egyben jó barátja Geraltnak, amit olvastam róla, abba ez állt. Hát Ciri pedig ugye a nevelt lánya Geraltnak és Yennefernek. A felszerelésre lenne kíváncsi egyébként még plusz arra, hogy a kinézetünkön mikor tudnánk változtatni. Jó. Most kétszer könyvre vagy dokumentumot elolvasásához. Yennefer levele, drága barátom, bocsáss meg, amiért nem érdeklődöm egészséget felelősem arról, hogy ment a sorsod az elmúlt években, kevés az idő. Fontos híreim vannak, találkoznunk kell hamarosan. Lovagolj Vilukba, Vizima mellett, és ne kíméld a lovakat. És bár valóban türelmetlenül várom újbóli találkozásunkat, sokáig sem türelmetlenül, sem másképp nem áll módonban várni. Drága barátod Yennefer, utóirat, még nálam van az unikornis. Igen, az unikornis ez egy érdekes, pikány sztori. Na, egy másik levél. Merre jársz, fivérem? Na, ezt nem olvassuk el, ez kicsit hosszúnak tűnik. Akkor az a másik az az ördög a hútnál. Ezeket is megnézegetjük is. Sok figurálnak egy fákja, ugye? Ez jó helyen van itt a zsebünkben. Nyers hús. Az is jól jön. Magát a kinézetünket hogy tudnánk változni? Jaj, rakjuk vissza, ahol írni. Jó, hát gondolom majd lesznek különböző nagyobb városokban majd
különböző ilyen szabó, vagy akármilyen boltok, ahol majd gondolom ugye lehet különféle páncélokat vásárolni. Na itt van Keszeg, éppen iszik. Na gyerünk. Nem érünk rá itt szórakozni. De szép a naplement, azt be kell mindenit. Én mindig is nagyon bírtam a naplementét. Mindig is szerettem ezeket a színeket. De ebben a játékban fantasztikusan néz ki. Eddig azt mondom, hogy szerencsénk volt időjárás tekintetében, hiszen többnyire napos időnk volt, terült volt az ég volt. Ezt a mindent nézzetek, milyen szép. Fantasztikus. Most engem teljes mértékben lenyűgöz. És hogy fúj a szél is, hogy fújja a fákat, a növényeket. Hihetetlenül szép. És most akkor ezt a Griff madár, meg a fejét, ezt most cipelni fogjuk magunkkal? Jó lesz. Uja! Most nem farkasok vannak a nyomunkban. De bizony, farkasok nem. Jól van, elráztuk őket. Gyors volt Keszeg. És akkor most vissza kéne mennünk oda abba a kis vendéglőbe. Beszéljünk Vezimírrel a továbbiakról. Hey there! Na, leszállás, és akkor gyerünk. Na, itt vissza. És fekszik az ajtó előtt. Na, itt van az öreg barátom. Éppen eszik valamit. Yennefer's in Vezimír. Got a few friends there, so... Something wrong? Look around. Trouble brewing. Who are they? Patriots. Drinking their 7th round for Temeria. Fist starting to itch. Don't see any Nilfgaardians. They'll find another foe. I'll buy some provisions for the journey. Then we'll go. Geralt, we should stay out of it. Just this once. What happened to the lilies? Took him down. Took them down to hang a golden sun there now. I cannot show Temerian colours. They'll come and burn the tavern down. Maybe it's true what they say. You fond of the Imperials? You Nilfgaard's whore? I'll let that pass. I know grief eats at your heart. You know shit. They hanged my sister, dragged her out the cloister like a dog. Said Nilfgaard's no place for superstition, that they don't fear the wrath of the gods. And you, do you fear it? If not for Annie, your child would have choked on its navel string. You owe your son to Let my sister go! attending to the birth, and you don't fear the gods' wrath. You don't fear it, you cunt! Leave me be! Recognize this medallion? You know what it means. Back off. You alright? They say witches steal young'uns. That true? What'd the Emperor promise you, freaks? Your own land? Like he did the elves once? Get out, all of you. We ain't going nowhere. And neither are you. Ők nem They úsztuk won't meg back down farszakul. now. I can see that. What the fuck?
Néha. Ezeket könnyűszerre legyőztük. Az igen. It's all right. It's over. Leave me be! Get away! See his face! God save us! Be gone, and don't ever come back. So much for not getting involved. Come on, let's go. That brawl, we didn't start it. Excuses, excuses. You've not changed a bit. Ó, Yennefer. Yen? How? I received a report about a witcher who'd appeared in White Orchard. I knew it was you, looking for me. I might have waited until you found me, but... well, you know me. Patience has never been my strong suit. It's... good to see you, Geralt. I'd even embrace you. Were you not covered in blood? Sorry. Wasn't expecting to see you. To be honest, this isn't at all how I imagined we'd meet. How did you imagine it? You didn't imagine you'd have a Nilfgaardian escort. Don't get me wrong, Yennefer. I'm glad to see you. But I do think you owe us an explanation. And I shall provide it. In Vizima. Ready your horses. We can talk here. Some charming orchards nearby. In bloom even, so you almost can't smell the corpses. A tempting proposition. Sadly, I must say no. You see, someone awaits you in Vizima. Someone who doesn't like to be kept waiting. Emperor Emir var Emrys. Or, to those on more intimate terms with him, the white flame dancing on the graves of his foes. Doubt I number among that group. Far as I remember, last time we saw each other, he wanted to kill me. Well, now he wishes to make you an offer. The kind one can't refuse? I didn't, though I could have. Fine. Guess I'm willing to hear him out. The Emperor of Nilfgaard, Lord of Metina, Ebbing and Gamera, Sovereign of Nazaire and Vicovaro will feel honored, I'm sure. What about you? I'm going in the opposite direction. I somehow doubt the Emperor's invitation mentioned me. Besides, I've got things to do at Kaer Morhen, remember? Yeah, I remember. Thanks for your help, Vezimír. See you soon. How's your horse? Swift? Can't complain. Why do you ask? I'd like to be back behind some thick city walls as soon as possible. You know, I had a dream about you recently. Knowing you, it was probably filthy. Just the beginning. But then... But then? Aye, aye. Rise now!
This bard's tale begins near White Orchard, with my dear friend Geralt of Rivia seeking his lover of yore, the sorceress Yennefer. She'd eluded him for years, but now seemed just a few steps ahead. After many trials and tribulations, Geralt finally learned that Yen was in nearby Vezimír. Ó, micsoda kényes közében van részünk. It must suffice. Thinkemere cares if I'm clean. The gentleman will refer to His Imperial Majesty by his full title or not at all. The gentleman will be seated on the bergère. The what now? In that chair. Catwin, please shave the gentleman's sideburns to half an inch. Fine. Then what? Gonna do my nails too? If time permits. Sadly, the day is short, while the list of hygienic and cosmetic treatments that the gentleman should undergo is really rather long. Tilt your head back, please, and sit still. How goes it? Preparations for the audience proceeding as planned? Yes, General. The gentleman will be more or less presentable. Who's this guy? He a barber too? No. Morvran Voorhis, commander of the Albert Division. Yennefer's escort. They were my men. All of them. Indeed, were. For none have returned to Vezimír, have they? I truly wonder what happened on the road yesterday. Perhaps you could enlighten me. You have time. And a razor to your throat. Wild Hunt killed them. A cavalcade of wraiths dashing across the night sky. These omens of war the peasantry bubbles about. Expect me to believe that. Frankly, I don't really give a damn. Nordlings. We can bathe you, shave you, and clothe you, but teaching you manners, that will be a challenge. Nice meeting you too. Done. Shall I shave him once more, against the grain? No. He himself is very much against the grain, that's enough. Farewell, Witcher. Or rather, see you soon. Good. Now the gentleman may dress. Sadly, I did not receive exact measurements. If the garments chafe, our tailor will adjust them. Black, black, or black? We do not like garish colors in Nilfgaard. The gentleman will tell me once he has chosen an outfit. Hát ez nem lesz túl nehéz. Talán. Ha legyen ez a középső. This might come as news to the gentleman, but a towel wrapped around one's waist is not fitting attire for an audience. The gentleman... Hol kéne felöltözni? Gondolom itt majd.
Katternél kéne, de hova lehet ezt megnézni. A felszerelés, na. Ez kell nekünk. Így. Ezek ilyenek vannak még itt. Szedjük le ezek a cuccokat. És akkor majd eldöntjük, melyik a legjobb. És melyik áll a legjobban. Jó. De arra ugyanaz. Remélhetőleg. Nem ugyanaz. Ez szintén van néz kicsit. Legyen ez. Így mi. Szerintem így jók is leszünk. And they say clothes do not make the man. Does the outfit satisfy the gentleman? A studded doublet and a sword on my back, that's what would satisfy me. But tough, when in Nilfgaard. Yes? It's a saying. So what now? Powder my nose? No need. The gentleman's complexion is light enough. The gentleman is to stand before the ruler of the North and South. I must confirm that he knows how to bow. Confirm away. Please watch. Leg extended, hand flat, head down, chin to chest. The gentleman will rehearse. Lacking fluidity and grace. But we've learned to expect less of Nordlings. Come with me. Na, hát akkor kövessük ezt a kommunikációt, meg kell nézni nagyon The gentleman will address the Emperor only when asked to, and using the appropriate title. Your arch magnificency? I see the gentleman is in the mood for jests. I fear the Emperor might not share his disposition. Your Majesty will suffice. Spoken loudly, clearly, and with respect. Grimi et art kerzer. Duifen aden in karn eb marvut. Emir var emreis. Bow. Your Imperial Majesty. Arer ep do orde. Weljen namen, wat kan favor? I thought you bowed before no man. Didn't want to disappoint the Chamberlain. We're friends. Take it you didn't summon me to reminisce about the good old days, so... Silence. My daughter Cyrilla, she's returned. And she's in danger. The Wild Hunt pursues her. You will find her and bring her to me. How many men in your army? 20,000? 30? So why me? You know why. Because she trusts you.
She trusts me, yes. So tell me why you're looking for her. Doubt it's about making up for all those lost years. For reasons of state, as always. Enough of this banter. You will agree regardless. If for no other reason than because I shall pay you. More than you customarily receive for a contract. Considerably more. Save your generosity for those whose homes your armies have razed. I'll do it for Ciri, not for your gold. Your motives do not interest me. Only results. Yennefer will tell you the rest. This audience is finished. Mererid! Take him to the sorceress. Follow me, if the gentleman pleases. Please keep close. There are many honorable guests in the palace, whom the gentleman... disgusts. ...need not bother. Hey, Witcher, do you need anything? First thing in the morning, and it's past noon. Calm yourself. What? Hol ez a terem? Ezt meg kell mondani. I'm Herivard the Second, Prince of Elandar. Not only am I made to wait here like a supplicant. Meg kell mondjam, ez szép is. Nem csak méretes. Ez a komornyik eléggé idegesítő egy személyiség, azt meg kell hagyjam. Hiszen mondjuk, hogy úgy kezel minket, mint az oldásokat. Szökőkút, kerthelyiség, ez egy kis belső udvar. Once the gentleman is done, he should see me to retrieve his possession. Once the gentleman is done, he should see me to retrieve his possessions. Na gyerünk akkor. Keressük meg Yennefert. Ez is zárva van. Akkor meg ott megyünk be. Talán el az ajtó nincs zárva. Nincs hát. That quill sharpened yet? Yes? Then transcribe. The true authority in Novigrad is not the city council or the merchants guild, but the church of the eternal fire and the criminal underworld. No, for Yennefer. Geralt, that tunic. You look positively smashing. Dying to take it off. I'd consider that a proposition under different circumstances. One I might even take you up on. But we've matters to attend to. Now do you understand why I'm at Emir's court? And seems we're in the same boat now. Ciri, she's really back? No chance he's mistaken? Look. That's more or less what she looks like now. Or so our agents claim. Our little witch has grown into a young lady. So they're our agents now? My, you've clearly settled in quick. Geralt, don't twist my words. I know who Emir is. He started this war and its bloodshed. He had my friends killed. But I haven't any other choice. So please, let's not belabor the pros and cons and instead focus on finding Ciri. All right? Right. Emir said the Wild Hunt's after her. I'd find that hard to believe before what happened yesterday. How did they track us down? Because of me. You see, I've spent months searching for Ciri. Using locating spells, haruspicy, geomancy, anything, really. I knew the Wild Hunt might sense it, perhaps even find me, but I thought I'd tricked them. Well, guess you were wrong. I've sensed them on my trail, hunting me, for some time. If not for you and Emir's soldiers, they'd have gotten what they were after. I can't risk another encounter like that. It's time to put away the magic,
turn to more traditional methods. To the best tracker I know. You must find her, Geralt, before the Wild Hunt does. So where's Ciri been seen exactly? In 2 places, Velen and Novigrad. The trail in Velen is most promising. You should make that your first stop. Ask for a merchant named Hendrik at the inn at the crossroads. One of the Emperor's agents. He should get in touch with you. That's it? No passwords? Secret handshakes? None. Sorry to spoil your fun. Your boyhood fantasies about the crafts of the trade. All we have in Novigrad are unconfirmed reports, rumors. But there you will have the help of our mutual acquaintance. Triss Merigold. Apparently she's got a cozy flat on the main square. Sure she'll be delighted to see me. What about you? What will you do? I shall sail for Skellige. There was a magic explosion there recently, blew half a forest down. I believe this had something to do with Ciri. I'll be in Caer Trold. Join me there once you've learned something. One thing before we go. Why didn't you contact me? Didn't need me? Didn't even want to see me? I didn't want to spoil things. I'd heard you and Triss made a great couple. Yen, I'd lost my memory. Really? That's your excuse? Let's drop it, all right? It's not what you think, or it helped me understand how much I love you. I don't wish to hear it. Any of it. Guess this means we need to split up again. Not my preference, but I understand. Clock's ticking. It is indeed. So why don't I teleport you to Velen, get you there at once? Not gonna happen. I'll go on horseback, as soon as I can get changed. Have it your way? Oh, and you really look quite dashing in black velvet. Think so? Maybe I can have some of my armor lined with it. Good luck, Yen. Same to you. And if you wish to learn what's happened in the world while you and Vesemir roamed the wilderness, talk to Ambassador Valatra. That's him over there. And Geralt, I know it's wartime, but try not to be a hero, all right? Just check those leads and come back to me, in one piece. I shall be waiting. Ne féljen. Menni fogok hozzád. Amint lehetséges. Hűha. Az úgy igen. Tudsz te is közlekedni, azt meg kell adjam. Azt a mindenit. Nagyon van varázsló nő, hát várunk tőle. Most viszont akkor ismételten utazni fogunk. És találkozunk majd Triss Merigoldal. A másik nővel, aki szintén közel áll Geralthoz. Vezimír. Vele kéne beszélni? Directly Ambassador Valatra. Így van. Yennefer suggested I ask you about current events. The war and so on. Of course. The Emperor's servants should keep no secrets from each other. If you will, let us approach the map. How's the war going? I mean, apart from the fact that Nilfgaard's triumph is imminent. I assume this to be a private conversation. We've no witnesses, so let's dispense with the propaganda, even that shrouded in irony. Our offensive was going splendidly until winter came. Edirn was in such disarray that we encountered no resistance. We had reached the Pontar before the first snows. Only a weakened Kedwin remained, and Radovid's Redania, which had ignored the rest of the North's pleas for help. We thought they'd sue for peace, perhaps even submit to vassalization. We waited for spring, certain of victory. Radovid? Submit? Yes, a vain hope, I agree.
Radovid sent no peace envoy, nor did he advance on our positions. Instead, he trudged over the snow-bound Kestrel Mountains and attacked Kedwen, his ally. This attack took the Kedweni by surprise. They were still mourning the loss of their king. Rudderless and dejected, they laid down their arms after a few lost skirmishes and joined Radovid. And so by spring, instead of 2 weak enemies, we had only one powerful one. That admiration I hear in your voice? Radovid is our foe, but I cannot deny he is clever. He played us for fools, particularly dense ones at that. Returning to the war, this spring there was a massive battle in the marshes of Velen. Massive, yet indecisive. Both sides suffered enormous losses, unprecedented even. Radovid has retreated across the Pontar. He's safe for now, until reinforcements arrive from the south. Then Emperor Emir var Emrys will deal with him once and for all. Couldn't you just go home? Save everyone a lot of marching, not to mention a few human lives. I'm afraid the stakes are too high to fold now. We can only go all in. How do things look in Velen? As bad as ever, perhaps worse. This land never flowed with milk and honey, and now it flows with blood. Armies have swept through it several times, trampling fields, looting granaries, burning villages. Famine grips the populace. So how's ruling that earthly paradise going for you? Not well, to be honest. Our forces are spread thin as it is, and Velen is chiefly swampy forests that are difficult to control. We've had several patrols never return to their camps. Thus, we've temporarily delegated authority in this region to a certain Nordling, a former low-ranking officer in the Temerian army, one Philip Strenger, better known by his nom de guerre, the Bloody Baron. I advise you well. Avoid him. Any news from Novigrad? Is the free city still free? Yes, although everyone knows this won't last. Radovid is in Oxenfurt, and the Emperor is here in Vezimír, at Novigrad's doorstep, both. And both require coin and ships, and Novigrad can provide these. Which is why the mood in the city is rather, well, on edge. Meaning? How do men deal with fear? They seek reassurance and scapegoats. The Church of the Eternal Fire understands this perfectly, and so it promises to improve the lives of its flock by pointing out the guilty. Who started the war? Who profits from it? Why, it's obvious. Mages, elves, dwarves, in a word, any and all deviants. I've been stationed in Novigrad for 13 years. First as a consul, then as ambassador. I've seen a great deal. Cruelty, cynicism, greed. But what is happening there now concerns me greatly. What's new in Skellige? Nothing. The islanders pride themselves on that, don't they? Doing everything according to tradition, as their forefathers did. And like their forefathers, they quarrel with each other, pillage, occasionally attack our transports. This is cumbersome, but nothing more. Skellige has always been a footnote to history, and so it shall remain. Sound awfully confident. What if King Bran manages to unite the Jarls? Lead all the clans against your fleet? King Bran is a feeble old man. From what I know, he barely remembers the names of his own vassals. Uniting all might prove difficult. Thanks for your help. Think nothing of it. May the great sun light your path. Na hát túl vagyunk egy elég komoly helyzetjelentésen.
és felvilágosított bennünket ez a fickó, hogy is áll jelenleg a háború a különböző területeken. És hallhattuk, hogy nem túl jól. Már olyan dolog, hogy kinek a szemszögéből nézzük. How might I serve the gentleman? By returning my things. Citrus and cloves. The fragrance will keep the gentleman's robes fresh somewhat longer. Thanks, bunches. The Emperor is not known for his patience. He wants his daughter back safe and sound, as soon as possible. Yeah, mentioned something of the sort. So long. Na, hát akkor... A deserter from the Skoye Tell. Arra gondoltam, hogy akkor itt idő eltűnjünk innen. De itt van valami. Is it true? Northern women bathe but once every 3 moons? Hát most azt mondom, hogy ne. Sok mellékültetés van ugyan, mint el lehetne vállalni, de jelen pillanatban úgy gondolom, hogy inkább haladjunk előre a történetben. Fejlődjünk, és csak utána vállaljunk komolyabb dolgokat. Már épp elég komoly szerintem ez is. Szóval hova is kéne nekünk menni ide? Ide a senki földjére. Azon belül is hova? Ez jó kérdés, ami velembe. Itt van velem. Bár minket a cél ide küld, el akasztott ember fájához. Geralt and Yennefer would be united, but something even more important happened in Vezimír. Geralt learned that Cirilla, his one-time ward, had returned from afar, and she was in danger. He was to find her, at the Emperor's command and Yennefer's behest. Na, de sokáig tölt ez. Most mondhatja nekem igazából azt, hogy nem nagyon használom ki a nyitott világ lehetőségeit, egyelőre még, de hát most úgy vagyok vele egyáltalán. Tanuljuk meg azokat a dolgokat, amiket meg kell benne tanulni, és hogy utána már kicsit magabiztosabbak leszünk, merészkedjünk úgymond a vadonba. De az nem valami lassan tölt. Hűha. Velen észletlemerje. 5 nappal később. Most ott van az akasztott ember fája. Na, hát akkor innen veszi utunk kezdetét, és akkor nézzünk is itt térképet. Pontosan miket is kéne csinálnunk itt. Na, hát eljutottunk idáig, az okés. Hűha, jó ez a terület. Na, ide kéne jönnünk elméletileg. Hatalmas ez a terület, azt a betyár mindenit. Hát itt nagyon könnyen el lehet ám veszni. Itt van ez a hatalmas város, ez a Velen. Nem úgy tűnik egyelőre még nem oda kell mennünk, hanem... Hol is volt a jel?
Úgyhogy csak följebb a térképen. Ide. Hát nincs közel. Lesz egy kis utunk. Annyi biztos. Úgyhogy jobb is van. Belevágunk. Azonban mindezt majd a következő részben fogjátok kilátni. Jó, azt hiszem, már farkasok megint megtámadnak engem, vagy valami annál is rosszabbak, de szerencsére elkerültek minket, úgyhogy nincsen probléma. Na szóval akkor megköszönöm a figyelmeteket, ez volt tehát a Witcher 3 White Hunt végigjátszásának második epizódja, és akkor folytathatjuk innen legközelebb. Addig is sziasztok!